less than CF and greater than CF. ஞாபகம் இருக்கா? We have to continue median for this type 2 data. Discrete find பண்ணோம்ல. Before going for this, I request you to recall the concept with cumulative frequency. You remember cumulative frequency? CF. ஞாபகம் இருக்கா? CF ங்கிறது ஒவ்வொரு frequencyயும் நம்ம cumulate பண்ணுவோம். So cumulative is step by step addition. Okay, cumulative is step by step addition. So this is the marks given. This is the number of students. How many students have got this marks? Another meaning. So when we say cumulative frequency, we have two types. One is less than CF, one is greater than CF. Probably in our data 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. This is the original F given. So this is X and this is F given. 8, 15, 20, 100, 98, 95, 75, 50 and 30. Did I miss out anything? Okay. Edo miss pantano? 98. 8, 15, 20, 100, 98 for 14, 95 for 15, 16 90. Okay. Okay, fine. So I can find two types of cumulative frequency. One is less than cumulative frequency and one more is greater than cumulative frequency. Less than cumulative frequency, I start here from the beginning in the sense less than 10 எத்தனை பேர்? Less than 10 எத்தனை பேர்? Okay, less than 10 எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 8. Then less than 11 எத்தனை பேர்? Because I'm talking with this X in my mind. Less than 11 எத்தனை பேர்? Total 8 பேர் less than 10. Now we have to add this 15 also so that you will get 23. Less than 12. You have to add this 20 with this, which means like this is what you call as accumulation of the values. You go step by step addition. Okay. Add panite varuvinga over frequency. So this is 23, this is 20. So you will get 43. Again, less than 13. You add this with 100, 143. Okay. You may ask me, ma'am, na total inge na add panni potalo enak 143 da varapodu. Why I need to go for this now? I need to know how many fall less than 12, how many fall less than 10. So specific category by category enak classify pannadhukku easier. Okay. So let me continue. How many less than 50? 143 plus 98, 241. How many less than 15 now? Plus 95, which is 336. Again, less than 16, add a 90 with that. So 426. Again, less than 17, over here it is value. So less than 17, plus 50. Oh, sorry, 75. 501. Okay, less than 18, 551. And less than 19. 581. So if you put all the values together over here, you will find that this total count will be 581. Okay. So இங்கேயும் 581 தான் வரும், இங்கேயும் 581 தான் வரணும். வரலன்னா ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக், நம்ம calculation mistake பண்ணிருக்கோம். கான்செப்ட்ல ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, calculation mistake பண்ணிருக்கோம். Okay. When I go for greater than CF, it will do the reverse thing. இந்த இடத்துல total frequency வந்தது இல்லையா? This is what you call as summation F. இங்க summation F வந்ததுக்கு பதிலா here will take the summation of value, which means instead of taking less than 10, less than 11, etc., we'll be dealing as greater than 10, greater than 11. So go for this table. If I say how many students have got greater than 10 marks, எல்லாருமே greater than 10 தானே? அப்போ what do you have? The total count 581. So you will have the value 581 here. புரியுதா? How many have got greater than 11 marks? அப்ப அந்த 8 விட்டுட்டு தானே பாப்பீங்க. அப்போ இந்த இடத்துல எங்க மேம் நீங்க cumulative frequency accumulation addition சொன்னீங்க, இப்ப ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே. நான் மொத்தமா ஆட் பண்ணி 581 செட் பண்ணிட்டு தான் நான் ரிமூவ் பண்றேன்.
So accumulation எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, addition it doesn't mean plus itself. Okay, accumulation additionங்கிறது இந்த plus மட்டும் இல்ல. Sometimes if I do the reverse operation, I'll be dealing with multiplication, subtraction also. Okay, removal is also included in addition. அப்ப இங்க 581 minus என்ன பண்ணுவீங்க? 8. What's the value? Okay, then minus 23, right? 550 minus 43. So I just proceed, okay? அவ்வளவுதான். இது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ஏன் இதை வந்து அவ்வளவு பர்டிகுலரா பார்க்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, statistical representation of data we have gone for the frequency curves. You remember? இப்படி இருக்கலாம் curves, இப்படி இருக்கலாம் curves, okay, இப்படி இருக்கலாம், இல்லனா zigzag, இப்படி இருக்கலாம். இந்த மாதிரி 4 different frequency curve ஏதாவது ஒரு frequency curve நம்மளுக்கு இருக்கும். பட் நம்மளோட சிலபஸ்ல கவர் ஆகுது இந்த ஆங்கிள் சொன்னேன். You remember? Please try to recall, இல்லனா please scribble somewhere. நமக்கு frequency curve இதுதான் நம்மளோட சிலபஸ்ல இருக்குது. இதெல்லாமே நமக்கு இல்ல, ஒரிஜினலா இல்லன்னு அர்த்தம் இல்ல, நமக்கு சிலபஸ்ல இல்ல. ஓகே, ஏன்னா எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். சோ ஓவராலா இப்படிதான் நம்மளோட frequency curve இருக்கும். இதுக்குதான் நம்ம மீன், மீடியன், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் and all other measures we are finding out. சோ இந்த கேஸ்ல frequency எப்படி இருக்கும்னா கம்மியா இருக்கும், அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும், கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும், கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். At one point of time it will reach a peak and then drop down, drop down, drop down, to some extent it will drop down. இப்ப இங்க வேல்யூ பாருங்களேன், 8, then it increases, then it increases, then it increases, decreases, decreases, then again it decreases, last எங்க போகும்? 0 வரைக்கும் போகணும்னு அவசியம் இல்ல, to some extent it will decrease. அப்ப அந்த values plot பண்ணீங்கன்னா this is the 100 highest value will be marked over here, right? ஏது சொல்றேன்னா உங்களுக்கு எப்பவுமே டேபிள் இது தரணும்னு அவசியம் இல்ல. எப்பவுமே question table that the data given like marks and number of students may not be of the original frequency. இந்த மாதிரி கொடுத்தா இந்த F னு நோட் பண்றீங்க இல்லையா? What does it mean? Is the original frequency actually collected? What's the very first in statistics? Statistics na என்னது? நிறைய பேர் நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கனால நான் statistics define பண்ணிடுறேன். What do you mean by statistics? The very first you go for collection of data, then you go for classifying the data, then you go for tabulating, actually representation, but நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? Tabulate பண்ணிப்போம். Then you'll go for analysis and you go for interpretation. So இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணும்போது இங்க ஃபர்ஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா, அதுக்கு பிறகு கிளாசிஃபை டேபுலேட் பண்றீங்க. லைக் frequency distribution நம்ம போடுறோம் இல்லையா, இங்க நீங்க லிஸ்ட் பண்ற F வந்து என்னன்னா ஒரிஜினலா இருக்கிற frequency. ஓகே, அப்ப எனக்கு ஒரிஜினல் frequency எப்படி மேப் ஆகணும்? பெல் ஷேப் கர்வ்ல மேப் ஆகணும். ஓகே, so இங்க question பாத்தீங்கன்னா கிளியரா பெல் ஷேப்ல மேப் ஆயிருக்கு, which means this is the F value. But this may not be table always given. For example, in the X column, in the less than cumulative frequency column may be given. அப்ப பாருங்க 8, 23, 43 it increases to the final value. அப்ப என்னோட curve எப்படி இருக்கும்? I'll have this type of a curve. You agree? என்னோட curve நான் draw பண்ணா எனக்கு எப்படி இருக்கும்? Increasing ascending curve இருக்கும். Right? எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபார்முலா கொடுத்து ஃபைன் மீன், ஃபைன் மீடியன் எல்லாம் கேட்கணும் அவசியம் இல்ல. அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா லைக் மேக்ஸிமம் ஒரு 10% வெயிட்டேஜ் தான் பெரிய விஷயம். 90% உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். You have to go in-depth conceptual clarity. So இந்த இடத்துல எனக்கு curve எப்படிப்பா இருக்கு? என்னோட frequency curve or whatever it is, எனக்கு increasing trend காமிக்கும். In case if I take less than cumulative frequency எனக்கு எப்படி இருக்கும்? Decreasing trend காமிக்கும். இத ஒருத்தர் வந்து டிரா பண்ணி வர வச்சாரு, அவர் பேர் என்னது? cumulative frequency curve draw பண்ணவர் யாரு? Ojai, ஞாபகம் இருக்கா? Less than Ojai curve, it will be like this. Okay, this is less than cumulative frequency curve. In the curve design பண்ணவர் Ojai, you remember? Ojai. So அதனால இது less than Ojai curve னு சொல்லலாம். And greater than cumulative frequency வச்சு plot பண்ணீங்கன்னா it will be, this is increasing, this is a decreasing trend. You will call this as greater than CF curve or greater than Ojai curve. Okay. But ஒரிஜினலா என்னோட curve எப்படி இருக்கும்? ஒரிஜினல் frequency வச்சு draw பண்ணா it will be like this. Okay, இந்த மாதிரி இருக்கும். அப்போ எனக்கு இந்த green curve பாருங்களேன், peak ஆயிட்டு இறங்கும். But when I talk about this two curves, it increases here for the less than cumulative frequency. Here it decreases. Okay, அப்போ இந்த டேட்டா நீங்க பார்த்தாலே ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். இந்த வேல்யூஸ் வந்து 8, 23 இருக்குன்னா அப்ப என்ன வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க? Less than
CF. Heading less than CF or CF னு இருக்கவே இருக்காது. That's what I'm trying to say. Heading வந்து marks number of student அவ்வளவுதான். Heading வந்து இது less than CF, இது greater than CF னு தரமாட்டாங்க. You have to identify. Get my point? அப்போ 581, 573, etc. etc. decreasing trendல கொடுத்தாங்கன்னா the curve is a decreasing trend curve, so it goes in this direction. அப்ப கொடுத்திருக்க cumulative frequency வந்து என்னது? Greater than CF. ஏன் மேம் இதெல்லாம் நான் பண்ணணும்? இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் எனக்கு ஒரிஜினல் frequency என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காலம் there is x column and this f னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப 43 is meant for 13 43 க்கு ஒரிஜினல் டேட்டா என்னது? ஒரிஜினல் frequency 100. பட் இங்க என்னென்ன நோட் பண்ணிருப்பாங்க டேபிள்ல? 143 இருக்கும். பட் தட்ஸ் ட்ரூவா? இல்லல்ல. அப்போ 143 minus 43 100 will be the value. அப்போ நீங்க லெஸ் பண்ணணும். அப்போ எப்படி CF கண்டுபிடிப்பீங்க? Let me summarize. You have two types of CF. One is less than and one is greater than CF. Okay. அப்போ ஒரிஜினல் இப்ப நான் ரிவர்ஸ்ல போறேன். ஒரிஜினல் F க்கு எப்படி போகணும்? நார்மலா போனீங்கன்னா less than CF எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க? add, right? Greater than CF, you find the total summation F, then subtract. Step by step பண்ணிட்டே போவீங்க. இப்ப நான் ரிவர்ஸ்ல சொல்லிட்டு இருக்கேன். You want to find the original frequency, what you will do? You subtract. Which one and which one? The one and the earlier one. Okay, அதே மாதிரி greater than cumulative frequency க்கு summation F ல start பண்ணுவீங்க, reverse ல add பண்ணுவீங்க. Is it okay? So this is how you can do it. Sorry, reverse ல subtract பண்ணுவீங்க. Okay, so what's the value you get here? 581. What's next value? So 573. So you subtract. Okay, so இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா you will get the original CF. It's very rare that you can expect this one. Greater than CF ரொம்ப rare தான். Less than CF ல இருந்து often questions வருது. ஏன் நம்ம இந்த கான்செப்ட் நீங்க மெயினா பர்டிகுலரா பார்க்கணும்னா because my intention now is to deal with median for discrete and continuous series. Discrete and continuous seriesக்கு நம்ம median find பண்ணணும். Actually medianங்கிறது என்னது? We arrange. Actually we did the same, right? என்ன பண்ணுவோம்? First step arrange பண்ணுவோம் ascending orderல. Second step என்ன பண்ணுவோம்? We'll locate the position. ஏன்னா middle value இல்லையா? We'll locate the position. Then what we'll do? Third case, we'll identify mid value தெரிஞ்சிடும் இல்லையா? Locating the position, locating the mid position. அப்ப அந்த mid position எந்த வேல்யூக்கு correspond ஆகுது? So we'll find the corresponding value. இதுதானே பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆனா discrete and continuousல என்ன ஒரு பியூட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணவே வேண்டாம். It will be automatically given. பாருங்களேன். See 10, 11. See arrangement of marks தானே 10, 11, 12, 30 is properly arranged. அப்ப எனக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட் தேவையில்லை. கரெக்டா? I need not arrange. Discrete and continuous பொறுத்தவரைக்கும் அரேஞ்ச்மெண்ட் தேவையில்லை. ஏன்னா it's already arranged. Individual observation there is no proper classification given, so you have to arrange it. இங்க வந்து எனக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட் ப்ராப்ளமே இருக்காது. Now what's the second step? I have to locate the position which is the mid value, mid position. எப்படி mid position locate பண்ணுவீங்க? டோட்டலா எத்தனை அப்சர்வேஷன்ஸ் இருக்கு? So 1, 2, 3, 4 etc. இருக்குன்னா நடுவுல இருக்கிற பொசிஷனை நான் டினோட் பண்ணுவேன். அப்ப நடுவுல இருக்கிற பொசிஷன் என்னது? டோட்டலா எனக்கு வந்து summation F frequencies இருக்குன்னா what is frequency? Number of times it is repeated இல்லையா? So டோட்டலா எவ்வளவு frequencies இருக்குன்னா அது divide by 2 பண்ணா I'll get the middle value. Okay, if I take the summation F, probably நம்மளோட ப்ராப்ளம்ல discrete type 2 problemல what is summation F? I think 581, right? 581 divided by 2, what's the value? 290.5. Okay, over here summation F by 2 which is 290.5. Where is 290.5? You cannot locate 290.5. இது வந்து even number of observations, odd number of observations என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும், exactly you will not locate 290.5, especially 0.5 எங்க வரும்? Head count தானே. நீங்க பஸ்ல ஏறுறீங்க, ஒரு குட்டி குழந்தைய வந்து கையில வச்சுட்டு இருக்கீங்க, டிக்கெட்டே வேண்டாம் சொல்றீங்க, அப்புறம் 0ன்னு எடுத்துப்பீங்களா? Get my point. இப்போ இந்த இது ஒரிசா ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு இல்ல, அங்க வந்து யாருக்கெல்லாம் டிக்கெட் வாங்கலையோ அவங்க எல்லாம் வந்து டெத் லிஸ்ட்ல வரமாட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்களா? இல்ல இல்லையா? when you say it's a count, அது half count, 1 count, single count அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல. Head countsங்கிறது we take it here.
ஓகே, இது வந்து அரை டிக்கெட், கால் டிக்கெட், டிக்கெட் வராது, ஓசில வந்தது, அந்த மாதிரி எல்லாம் இங்க கதையே வராது. என்னது, ஒரு கவுண்ட் இருந்துச்சுன்னா ஒரு கவுண்ட் இருக்கும். அப்ப 0.5 கேட்டகரி இஸ் மீனிங்லெஸ். அதெல்லாம் நான் என்ன பண்ணுவோம்னா, இந்த வேல்யூக்கு இம்மிடியேட்ல நெக்ஸ்ட் வேல்யூ வில் பி டேக்கன். இந்த வேல்யூ எங்க இருக்கு? 290.5. வேர் இட் இஸ் இந்த ஓகே 241க்கு பிறகு இருக்கா? So here it will be taken. அப்போ 336க்கு corresponding-ஆ இருக்க X value has to be taken. I think it's 16, right? Right? 16 is the median value. 336 எதை denote பண்ணுது? What's the second step? I locate the position. Correct-ஆ? 336 எதுக்கு? நான் பொசிஷனை locate பண்றதுக்காக இருக்குது. Third step என்னது? அதோட corresponding value என்னது? 16. ஓகே, இந்த இடத்துலதான் மீடியன் இருக்கும், இந்த இடத்துல மீடியன் இருக்காது. மீடியன் இஸ் அ வேல்யூ, ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் அ நம்பர் ஆஃப் ரெபடிஷன். நிறைய பேர் இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா இருக்கிற வேல்யூ 90 சொல்லிட்டு 90 போட்டுட்டு இருக்காங்க. நோ, இட்ஸ் டெஃபினெட்லி ராங். இஸ் இட் ஓகே? சோ வாட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்? எஸ் ப்ளீஸ். அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் டேட்டா நாட் நெசசரி. நீங்க ஆர்டரிங் தெரிஞ்சுக்கோங்க, பட் இட்ஸ் நாட் நெசசரி ஓவர் ஹியர். வாட்ஸ் த செகண்ட் ஸ்டெப்? யூ லொகேட் த பொசிஷன். ஹவ் யூ லொகேட் ஹியர்? You take summation f by 2 n2 because value. If you're finding cotton, divide by 4. If I'm finding design, divide by 10. So நம்ம லாஜிக் தெரியும் இல்லையா, அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லாமே பண்ண வேண்டியதான். So generally வந்து summation f by 2 னு போடுவோம், இல்லைன்னா we will have the term as n by 2 because summation f is the total frequency and we do not with the representative n. So n by 2 னு போடுவோம். Okay? So now you take the cumulative frequency greater than n by 2. This is how cumulative frequency plays a very important role and உங்க question paperல இந்த question எதிர்பார்க்கலாம். Original table, that is original frequency கொடுக்கிறதுக்கு பதிலா cumulative frequency, less than cumulative frequency கொடுத்துட்டு அங்கதான் டைரக்டா median value find பண்ண சொல்லலாம். ரொம்ப ஈஸி இல்ல? என்ன பண்ணுவீங்க? இதை மட்டும் find பண்ணா போதும். So what you have done here, 581 divided by 2, which is 290.5. CF greater than 290.5. That is the position you have to locate. You will not get the exact value. You need not get the exact value. Okay. So you will go for the greater value. அதனாலதான் இங்க greater. Exact value வரணும்னு அவசியம் இல்லை. அதற்கு next value தான் greater value. இதுக்கு next என்ன value correspond ஆகுது? 336க்கு correspond ஆகுது. So now your third step is the corresponding value for corresponding frequency or not corresponding X value for this 336. Is it okay? That's your median value. I think it's 16, right? So 16 is your median value. ஒரு glance பாருங்க please. Here working notes ல CF calculate பண்ணிருப்பேன். So you can have a glance. Okay. 823 etc. up to 581. You have to take 581. There is summation f by 2 which is 581 by 2. இன்னொரு மெத்தடும் இருக்கு, n plus 1 by 2 கூட எடுக்கிறாங்க. பெருசா ஒன்னும் டிஃபரன்ஸ் இல்ல, இதுவும் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, உங்க புக்ல வந்து n plus 1 by 2 ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க, அதனால n plus 1 by 2 ஃபாலோ பண்ணலாம். டைரக்டா summation f by 2 எடுத்தாலே அதுதான் வரும். ஓகே, see 581ங்கிறது நமக்கு ஆட் நம்பர் இல்லையா? ஆட் நம்பர்னா என்ன நம்பர் வந்திருக்கணும்? எக்ஸாக்ட்லி மிடில் வேல்யூ வந்திருக்கணும். பட் 0.5 வருது இல்ல, சோ அதனால அந்த மாதிரி எடுத்திருப்பாங்க. யூ நீட் நாட் வரி அபவுட் தட். சோ அதுக்கும் இதுக்கும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்ல. பட் ஃபார்முலே பர்பஸ்க்காக n plus 1 by 2 னு எடுக்கலாம். This is 291th observation. So CF greater than 291 will be taken and the corresponding value for greater than 291 is 336. Actually 15 வருதுப்பா, 16 இல்ல. Okay, 15. Okay, so you can take the value 15. So this is your median value. If the concept is okay, na, I request you to proceed with Q1, Q3, P75. ஞாபகம் இருக்குல்ல, இதெல்லாமே நம்ம பண்ணோம் last time. You have to find for Q1, Q3, I think O6 for octiles, D7. Can help me out with the thing? D7 and P75. I request you to find all these values. So median is found to be 50. 1 ல இருந்து 10 வரைக்கும் செக்யூர் பண்ணவங்க 3 பேர், right? 3 students have secured between 1 and 10. Likewise, other values are given. So 81 to 90 secure பண்ணது 6 students and 91 to 100 secure பண்ணது 6 students. Actually, discreteக்கும் continuousக்கும் major drawback என்னன்னா, here you cannot pinpoint the values. அதான நம்ம difference சொன்னோம். Here you can't pinpoint it. You cannot exactly locate the value. Even though with the help of cumulative frequency, you try to locate the mid position, அதுவே exact position இல்ல இல்லையா? Mid position அது இல்ல. Okay, so
மிட் பொசிஷனை லொகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் என்ன தெரியுமா நமக்கு ப்ராப்ளம் ஆகுது, இங்க மிட் வேல்யூவை ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியாது. ப்ராபப்ளி நம்ம சிஎஃப் கிரேட்டர் தென் n/2 பண்ணுவோம் இல்லையா, சமேஷன் f/2. ஸோ சிஎஃப் கிரேட்டர் தென் n/2 பண்ணாலும் என்னால எக்ஸாக்ட் மிட் வேல்யூ மிட் பொசிஷனை வேணா லொகேட் பண்ணலாமே தவிர மிட் வேல்யூ லொகேட் பண்ண முடியாது. அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கலாம். Before continuing this problem, I just want to give the highlight of the earlier case. Earlier caseல can you get me the values? X values சொல்லுங்க எனக்கு. ஏன் இதை நம்ம இப்படி பண்றோம்னு சொல்றேன். டோட்டலா எவ்வளவு வேல்யூஸ் இருக்கு? 581 values. Okay. X values வந்து 10ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு, ரைட்? 10, 11 up to 19. கரெக்டா? இந்த 581 values வந்து எப்படி தெரியுமா பிளேஸ் ஆயிருக்கும்? ப்ராபப்ளி ஃபர்ஸ்ட் 100 values இங்க பிளேஸ் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் 100 values இங்க பிளேஸ் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் 100 values இங்க பிளேஸ் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் 100 values இங்க பிளேஸ் பண்றேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் 100 values இங்க பிளேஸ் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் 81 values லாஸ்ட் ரோல பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன். which means I'm putting in a collection form போடுறேன். என்ன பண்ணிருப்போம், நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிருப்போமா? ஓகே, இன் கேஸ் இண்டிவிஜுவல் ஆப்சர்வேஷனா கொடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணிருப்போம். ப்ராபப்ளி அரேஞ்ச் பண்ணிருந்தா 10 எத்தனை வாட்டி அப்பியர் ஆச்சு? தட் இஸ் இந்த டேபிள்ல எக்ஸ் அண்ட் எஃப்ல 10 எத்தனை வாட்டி? 8 times. which means 10 10 10 10 10 10. how many? 10 10. இந்த மாதிரி 8 times நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணிருப்பீங்க. அங்கங்க இருந்திருக்கும். கலெக்ட் பண்ணும்போது லைனா 10 வந்திருக்குமா? இல்ல ஃபர்ஸ்ட் 8 students 10 marks. அப்படி அர்த்தம் இல்ல இல்லையா? நீங்க வந்து என்ன பண்ணிருப்பீங்க, கலெக்ட் பண்ணும்போது அங்கங்க ஸ்கேட்டர்டா இருந்தது, கிளாசிஃபை பண்ணும்போது குரூப்பிங் பண்ணிருப்பீங்க. சோ how many students have got 10 marks? அப்ப அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆர்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 8 வந்து 10 marks. நெக்ஸ்ட் 11 how many? 15. அப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன வந்திருக்கும்? 11 11 11 11. இந்த மாதிரி எத்தனை டைம்ஸ் வந்திருக்கும்? 15 டைம்ஸ் வந்திருக்கும். Is it okay? What was my CF? 291 இல்லையா? CF greater than 291 which is 336. அப்ப இந்த 336 இருக்கட்டும். 291 முன்னாடி என்ன வேல்யூ? CF வேல்யூ 241. yeah, 241. அப்ப 241 is corresponding to 14 இல்லையா? 241 100 200 இந்த இடத்துல இருக்கும். சோ 240 வேல்யூஸ் வரைக்கும் இங்க இருந்திருக்குமா? அதுக்கு பிறகு 241 வேல்யூ வந்து 14 14 14 14 இப்படி இருந்திருக்கும். அதுக்கு பிறகு 336 வரைக்கும் போகும். எந்த வேல்யூ இது? 15 வேல்யூ. 15 15 15 15 இப்படி போகும். அப்ப எனக்கு எக்ஸாக்டா தெரியாதனால 336 இங்க இருக்கும் இல்லையா? 336th வேல்யூ this was taken as a median value. ஓகே, அப்போ மீடியன் வேல்யூ எங்க லை ஆகுது? 15ல. எக்ஸாக்டா பாத்தீங்கன்னா இங்க லை ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை, எங்க வேணாலும் லை ஆயிருக்கலாம். அப் டு ஆக்சுவலா இது வந்து 15 அப் டு 240 வந்துட்டு 14 ஆகும். இது வந்து 15 15 15 15 அப் டு 336 is 15. அப்போ மொத்தமா 15 தானே. இதுல எந்த வேல்யூ எடுத்தாலும் 15 தானே. 241 வரைக்கும் 14 வேல்யூஸ் இருக்கும். அப்போ 241 வரைக்கும் 14 வேல்யூஸ் இருக்கும். 14 14 அதுக்கு முன்னாடி 13 இருந்திருக்கும், 12 இருந்திருக்கும். இதுக்கு பிறகு என்ன வேல்யூ வந்திருக்கும்? 15 15 15 எது வரைக்கும்? 336 வரைக்கும் 15 வந்திருக்கும். அப்ப நீங்க எந்த வேல்யூ எடுத்தாலும் உங்களுக்கு என்ன இருக்க போகுது? ஆன்சர் 15 தான் இருக்க போகுது. So this is not looking like the mid value, but in the presentationல பாத்தீங்கன்னா mid value will be 291. somewhere will be over here. இல்ல இங்க வந்து 300 வேல்யூஸ் வரைக்கும் இருக்குமா? அப்ப somewhere will be over here. ஆனா நம்ம லொகேட் பண்றது என்ன? இங்க லொகேட் பண்ற மாதிரி தெரியும். ஓகே, இவ்வளவு இந்த மாட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது, பட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இன்கேஸ் 290 ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூவே என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா இதே தான் இருக்கும். பட் நம்ம எதுக்கு லொகேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? 336 லொகேட் பண்ணிருக்கோம். இந்த கான்செப்ட் ஏன் மேம் முன்னாடியே சொல்லல இப்ப சொல்றீங்கன்னா, இந்த கான்செப்ட் நம்ம முன்னாடி யூஸ் பண்ணனாலும் நம்மளுக்கு ஃபார்முலே மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பீங்க. பட் தட் இஸ் நாட் தி கேஸ் ஓவர் நோ ஹியர் நோ. ஏன்னா இப்ப நம்மளோட ப்ராப்ளம்ல பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு? 0 to 10 marks வரைக்கும் 3 students. I cannot say 15 15 15 15. இப்ப 15 எங்க லை ஆகுது? 11 to 20ல லை ஆகுதா? அப்போ 15 15 வந்திருக்க மாட்டாங்க. 11 12 13 14 15. அப்ப எக்ஸாக்டா என்னால ஃபைண்ட் பண்ண முடியாது. So we have to derive a formula for this one. Actually we're not going to derive here. என்ன பண்ண போறோம்னா median value will be ஒரு median எங்க லை ஆகும்? It's actually a measure of central tendency. Understand? Measures of central tendency தானே. Central tendency எங்க லை ஆகும்? Central value. எங்க இருக்கு central value? 0 1 to 10 91 to 100. அப்போ somewhere it will be over here or here. You understand? இங்கதானே எனக்கு சென்ட்ரல் வேல்யூ 10 ஆகும். அப்போ இதுவா இருக்கலாம், எல்லாம் இதுவா இருக்கலாம். சோ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா 41 to 50 வந்து இருக்கலாம்னு எடுத்துக்கிறோம். இட்ஸ் an assumption.
அப்போ எதுக்கு பிறகு இருக்கும்? இந்த 41 பிறகு இருக்கும். Remember we were making this as boundaries. ஞாபகம் இருக்கா? 40.5 to 50.5. அப்போ இந்த 40.5க்கு பிறகு எந்த வேல்யூ வேணாலும் இருக்கலாம். Remember we were using this formula for finding the mean. ஞாபகம் இருக்கா அந்த formula யூஸ் பண்ணது? Assumed mean formula, indirect method or step deviation mean formula. இந்த இடத்துல பிளஸ்க்கு பதிலா ஒரு இடத்துல மைனஸ் வந்துச்சுல்ல. When we were taking a is equal to 45.5, the formula was x bar is equal to a plus this value was a positive value. When we were taking a is equal to 55.5, x bar is equal to a plus this deviation was a negative value. அப்போ இதுவும் எடுத்துக்கலாம், இதுவும் எடுத்துக்கலாம், எது எடுக்குதுன்னு தெரியல. அப்ப நான் இதுவா இருக்கும்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்ப எங்க டிவியேட் ஆகும்? எனக்கு பாசிட்டிவா தான் டிவியேட் ஆகும். That's why we'll have a addition symbol over here. ஓகேயா? எக்ஸாம்ல கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலி ஐம் நாட் டிரைவிங் த ஃபார்முலே. ஃபார்முலேல இருக்க டேர்ம்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அப்போ நான் இந்த 40.5 ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஏன்னா உங்களுக்கு டவுட் வருதுல, ரெண்டு இருக்குல்ல, எது மேம் எடுக்குதுன்ட்டு. இப்போ இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்து இன்னும் கிளாரிஃபை பண்ணதுக்காக CF greater than n/2 எடுக்கும். CF மட்டும் ஃபைன் பண்ணலாமா? CF மட்டும் சொல்லுங்க. பவுண்டரிஸ் நான் மாத்தணும், அது பிறகு மாத்திக்கலாம். எஸ் 3, 10, 23, 40, this is 52, this is 62, 70, 84 and 90. Yes, total frequency 90 இருக்கும். You have to find CF greater than 90/2, which is CF greater than 45. இப்ப பாருங்க, இம்மிடியேட்டா இதுதான் வரும். இதுதான் வரணும்னு அவசியம் இல்ல. இது வந்திருக்கு இந்த கேஸ்ல. இன்கேஸ் இங்க வந்து 12 இல்லாம 3 இருந்திருந்தா அப்ப ப்ராபப்ளி இது வந்திருக்கலாம். அப்ப இதுவான்னு நம்மளுக்கு டவுட் வரும்போது most of the cases கீழ இருக்க frequency will be taken. That is class interval will be taken. அப்ப இங்க என்ன வேல்யூ இருக்கு? எனக்கு 41 to 50. இது பவுண்டரிஸ்ல மாத்தணும். 40.5 to 50.5. So this will be taken as the A value line. இது என்ன எடுத்துக்கிறோம்? assumed mean அங்க A எடுத்த மாதிரி இங்க நம்ம A வேல்யூன்னு சொல்ல மாட்டோம். இது வந்து lower limit of the median class ன்னு சொல்லுவோம். What we'll call this as lower limit of median class. How do you find the median class? With the help of this one. Okay, இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒர்க் பண்ணேன். அந்த டிவியேஷன் இன்னும் வரல. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நான் ஃபார்முலே டெரைவ் பண்றேன். So first step, what you will find? You will find the median class. How do you find the median class? You will take the cumulative frequency which is greater than n/2. Okay, cumulative frequency greater than n/2. அதோட corresponding class interval will be called as the median class, and the lower limit L will be nothing but lower limit of, this is what we call as L, lower limit of the median class. இது மட்டுமே எக்ஸாம்ல, இது தனியா எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க, இது தனியா எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க எக்ஸாம்ல. Like hardly you will get 1 minute or so for writing one question, right? ஒரு கொஸ்டின் அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு டைம் இருக்கு. இவ்வளவு பெருசா ஒர்க் அவுட் பண்ண டைம் இருக்காது, கொடுக்கவும் மாட்டாங்க. ஐம் வெரி கான்பிடென்ட், ஃபுல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி எல் மட்டும் ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. இல்லனா they will be asking you to find only the median class. Okay, now I have to find my median. இது லோவர் லிமிட், இங்க இருந்து வேரி ஆகலாம்னு சொல்றேன். அப்ப எவ்வளவு தூரம் வேரி ஆகணும்? எனக்கு எக்ஸாக்டா வேல்யூ தெரியணும்ல. சோ median will be L plus the formula here is n/2 minus m divided by f into c. I'll try to match this with this formula. இந்த மாதிரி ஒரு formula பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? summation fd by n into I or c னு பார்த்தோம்ல. the same c over here. இங்க வந்து n வந்து total frequency இருக்கும். எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, mean, median and mode. இந்த மூணு விஷயத்திலையும் மேஜரா ஒரு டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் பாருங்கிறது ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேல்யூக்கு எடுப்பீங்க. அப்ப ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேல்யூ எடுத்தீங்கன்னா டோட்டல் ஃப்ரீக்வன்சி வச்சுதான் பேசுறோம். அதனால யூ டிவைட் பை n, பட் யூ நாட் டூ த சேம் ஹியர். யூ டிவைட் பை தட் ரெஸ்பெக்டிவ் கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி. எந்த கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம தான் இப்போ ஃபைண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோமே, மீடியன் கிளாஸ். சோ திஸ் f is nothing but the class frequency of the median class. ஓகே, அப்ப f என்ன வேல்யூ? இதனா என்னோட மீடியன் கிளாஸ். f என்ன வேல்யூ? 12. ஓகே, so this is L which is 40.5 plus what is n/2? நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம ஃபில் பண்ணிடலாம். அப்புறம் தெரியாத விஷயங்கள் பார்ப்போம். what is n/2? 45 minus n இன்னும் நாம் derive பண்ணல. what is f? the class frequency of the median class which is 12 into c. c is the width. ஏன் மேம் இங்க width நான் ஃபைண்ட் பண்ணோம்? ஏன்னா எங்க வேணாலும் லை ஆகலாம்ல.
See, in the 40.5 and the 50.5 வரைக்கும் my median may be lying anywhere. அப்போ நான் the total width எடுத்து தான் நான் find பண்ற மாதிரி இருக்கும். So this is multiplied by C, which is 10 na 10. And what is this M na? In the CF இங்க இல்லாம வேற முன்னாடி இருந்தா ஒரு சின்ன அசம்ஷன் தானே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி இருந்தா அப்போ preceding இருக்கிற cumulative frequency has to be considered minus 40. So what is this M? Preceding, please make a note, preceding CF. Okay, இத மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா please stop me before proceeding further. So what is the value you are getting here? 44.67. 44.67. Is it okay? இது மொத்தமா எடுக்கணும். கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. Let me finish it. L என்னது தனியா பாருங்க. இந்த ஃபுல் ஃபார்முலா பார்க்காதீங்க. L தனி வேல்யூவா பாருங்க. N/2 தனியா பாருங்க. M தனியா, F தனியா, C தனியா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் தனியா, செகண்ட் டிஃபரெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஃபிட் பண்ணி பாருங்க. you'll get the clarity. இதெல்லாம் எது வேணாலும் எக்ஸாம்ல கேட்கலாம். புட் டுகெதர் எக்ஸாம்ல வராது. எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, புட் டுகெதர் கேட்டாதான் நமக்கு ஈஸி. இல்ல ஃபைன் மீடியன் சொன்னா நீங்க எவ்வளவு இன்கேஸ் யூ வெரி ஃபாஸ்ட் அண்ட் கால்குலேஷன் டக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணுவீங்க. கால்குலேட்டரும் உங்களுக்கு இருக்கு. பட் அப்படி கேட்க மாட்டாங்க. ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்ல இருக்கணும். Is it okay? ஏன் மேம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இப்படி பயன்படுத்துறீங்க? ரெண்டு பேரும் டிஃபரெண்டா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிடுவீங்க? n/4. So what's the first step? I'm going to find quartile 1 now. Okay, Q1. What's the first step? To find the quartile class, first quartile class. How will find this? With the help of the cumulative frequency, which is greater than n/4. Instead of taking n/2, n/4. What's the n value? 90 up. So 90 divided by 4, which is CF greater than 22.5. I think this is the value. Okay. Either corresponding class interval is this one. So you call this as Q1 class. Is it okay? So you now got the L value. So directly formula apply panilama. Q1 is equal to L value 20.5 plus n/4, which is this value 22.5 minus M value, preceding value. இதுதான் வந்து நீங்க CF greater than 22.5 மார்க் பண்ணிருக்கீங்கன்னா இதோட preceding value 10. So 10 divided by the corresponding class frequency 13 into class interval with 10. Okay, இது மட்டும் எக்ஸாம்ல தனியா Q1க்கு கேட்டிருக்காங்க, which means the median class order frequency, the class frequency of the median class, sorry, quartile 1 class கேட்டிருக்காங்க. So now you just add, subtract, do everything. The value is 30.12. Okay, can you do it for Q2, Q3 or not Q2, Q3, D7, O6 and P75? Yes, make it faster. I want you to write the formula first, then go for this table. ஒரு single table எல்லாமே மேப் பண்ணுங்க. ஓகே, ஏன்னா இது முடிச்சிட்ட பிறகு I'll go for a new small concept. சின்ன கான்செப்ட் அந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் லைன் போட்ட ஞாபகம் இருக்கா? இப்படி கூட போடலாம். What is the median value? Can you help me out with the values? 60, 44.67. Am I right? What is the Q1 value which you get? 30.12. What is Q3? This is Q3, this is O6, this is P75, all same. What's the value? 7.38. Thank you, Pa. And this is closer to this one is D7, which is 61.75. Okay. அப்போ இதுல இருந்து ரிலேஷன்ஷிப் நீங்க ட்ராக் பண்ணனா Q1 will be less than O6. என்ன வேணாலும் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம், நம்ம இஷ்டம் தானே. Or median will be less than P75. என்ன கொடுத்தாலும் have the concept. இது வந்து Q1 which is 25%. இது வந்து O6 which means 8 டிவைட் பண்ணதுக்குள்ள பெர்சன்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா 100 மாத்தறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும், which is around 75%. இல்ல மீடியன்னா 50%. This is 75%. அப்போ கட்டாயமா இது வந்து லெஸ்ஸனா இருக்கும். Is okay. This is how we can drag the relationship. எப்பவுமே இது வந்து வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. ரிலேஷன்ஷிப் டிஃபைன் பண்ணலாம். For any set of dataன்னு கொடுத்துருவாங்க. டேட்டா கொடுக்க மாட்டாங்க, வேல்யூஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த क्वेश्चन பேப்பர் வந்து ஃபிகர்ஸ் இல்லாமலே இருக்கும்.
numbers இல்லாம தான் question paper வரும். So அந்த டைம்ல வந்து you have to identify what is this one happening. So இப்படியும் நோட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா நம்ம ப்ரீவியஸா நோட் பண்ணோம் இல்லையா, இப்படியும் நோட் பண்ணிக்கலாம். This is x axis and y axis. Let me change the color. Okay. X-axis and y-axis. Usually x-axisல என்ன இருக்கும்னா class intervals தான் பார்க்கும், which is nothing but x values. Y-axisல என்ன இருக்கும்னா frequency தான் இருக்கும். Even though we are going to do with Ojai curves, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, Ojai curves எதுவா இருந்தாலும் y-axisல frequency தான். எக்ஸாம்ல கேட்ட question. Y-axisல Ojai curveல என்ன draw பண்ணுவீங்க? Cumulative frequency மேப் பண்ணுவோம். But cumulative frequency is also the frequency தானே. அப்போ இது வந்து FA CFA ன்னு கேட்டாங்கன்னா be sure to answer this is F1 first thing, right? Next one, இப்போ நான் less than Ojai draw பண்றேன், அதுக்கு பிறகு greater than Ojai நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். Before that, let me have the scale marked. So what's the value? It starts with 0.5. So 0.5 to 10.5. நான் 10.5 க்கு மார்க் பண்றேன். Okay, then it is 20.5. இவனை நான் 10க்கே மார்க் பண்றேன், நம்ம கொஞ்சம் மாத்தி வச்சுக்கலாம். So this is 10. This is 10. This is 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. The values goes up to 90 in the case of CF. எப்படினாலும் நம்ம F தான் மேப் பண்ணாலும் CF தான் மேப் பண்ண போறேன். அதனால I have to take like 10, 20 ன்னு எடுத்துக்கலாமா? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90 and 100. Okay. Let me go for the first mapping. 0.5 to 10.5 வரைக்கும் என்ன வேல்யூ? 3. பட் நான் டைரக்டா அந்த வேல்யூ எடுக்க முடியாது, அதனால என்ன வேல்யூவா எடுத்துப்பேன்? மிட் வேல்யூவா எடுத்துப்பேன். So when I go for taking the mid value, I have to consider this value என்னது? 5.5. ஞாபகம் இருக்கா mid value find பண்ணது? This is 5.5, this is 15.5, 25.5, so on. Okay. So first one 5.5 க்கு என்ன வேல்யூ பா? 3. So somewhere it will be over here. Is it okay? Next is 10.5 to 20.5 வந்து 15.5, the value is 10. So 15.5 the value is 10 over here. Okay, நான் ரஃபா தான் மார்க் பண்றேன். Then yes ma. Then 25.5 வந்து 23. So 25.5 வந்து roughly over here 23. Is it okay? Then 35.5 40. So over here. Then 55.5 52. So 45.5 52. Then 55.5 62. 65.5 70. Actually the screen is white, right? எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. Full white screen இருக்கு இல்லையா? So I'm getting trouble to mark here. So it's 65.5, right? Am I right? 65.5 70. Okay. Then 75.5 78 is 78. Then 85.5 84. 84 over here. Then 95.5 90. Okay. 0.5 90. So this is the curve actually I'll get. Actually I have drawn less than Ojai, greater than Ojai na அப்படியே உல்டாவா இருந்திருக்கும். Okay. Less than Ojai curve இருந்தாலே போதும், I can find all the fractals and the positional average except mode. Median, O1, there is Q1, Q2, O1, O2 எதுவா இருந்தாலும் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்? Less than Ojai curve இருந்தாலே போதும். இதுவும் எக்ஸாம்ல கேட்ட question. So when I want to locate median, எங்க locate ஆகும்? N by 2 க்கு locate ஆகுமா? Which means I'll be trying to locate at this point mid position 45. Correct? எங்க இது மேப் பண்ணுது? Less than Ojai here.
பண்ணுவீங்கன்னா you will drop a line to x-axis. If you drop a line to x-axis, what's the value you're getting per? Approximate தான் வரும் 44.67. So this value will be 44.67. Is it okay? This is your median value. Next என்ன value? Q1 value. You know the value of Q1, which is 30.12. இது என்ன correspond ஆகும்? N by 4, which is 22.5. So let me take another color. So 22.5 now over here. So இங்க இருந்து locate பண்ணணும். You join to Ojai curve, then drop a line over there. So you have to get 22.5. Actually, the value is 30.5. இங்க lie ஆகும். So graphல ஏதோ mistake இருக்கு. So the curve has to come over here. So it has to come over here. The value is 30.12. இங்க வரும். Okay. So this is Q1 value 30.12. Next we'll go for Q3. What is Q3? 67.5 locate ஆகணும். The value is 67.38. So this is 3n by 4 value, which is 67.5 locate ஆகும். So 67.5. So over here, இங்க இருந்து locate பண்ணுங்க. Join to Ojai curve, then drop it. So drop பண்றம்போது 67. I think this is ஓரளவுக்கு வருதுன்னு நினைக்கிறேன். Okay. So this is Q3. And obviously when you check O6 and P75, it will match with the same value. So this is Q3 or O6 or P75. Then we'll go for decile. Decile order value, 7th decile, D7, which is 61.75. And 7n by 10 order value வந்து 63. Correct? So 63 க்கு map பண்ணுவேன். So எங்க இருந்து map பண்ணுவேன்? 63 க்கு map பண்ணுவேன். So 63 will be lying on the y-axis. Okay. So 63 over here. Drop it. So you have to get some value around 61.75. Okay. So over here. So this is D7, 61.75. Okay. In the diagram, கட்டாயமா எக்ஸாமுக்கு வராது. Okay. அதனால நம்ம எக்ஸாக்டா யூனிட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து மார்க் பண்ணல, ரஃபா தான் மார்க் பண்ணிருக்கேன். இதுல எந்த கொஸ்டின்ஸ் வரலாம்னா ப்ராபப்ளி இந்த சைட் மேப் பண்றோம்ல 45 and other what's the value 67.75 and this is 63. இது எல்லாமே எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. So y-axisல f frequency அதெல்லாம் எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க. y-axisல என்ன வேல்யூ எடுத்தா உங்களால ஒஜாய் கர்வ்ல மேப் பண்ண முடியும்னு கேட்பாங்க. So என்ன ஆக்சிஸ் எடுத்தா என்ன வேல்யூஸ் எடுக்கணும்? D7 na you have to take 7n by 10. So this is how you have to understand. And இங்க values map ஆகுறதெல்லாம் என்ன values? Fractiles and other values. இங்கேயும் f க்கும் சம்பந்தம் இல்ல. நிறைய பேர் வந்து எங்க f value போட்டுக்கறாங்க, இங்க x value போட்டுக்கறாங்க. It's totally wrong. xங்கிறது the values denoting the class intervals and இங்க y-axisல இருக்கிறது f values. Is it okay? Yes, if you want to go through, please. It's summation x by n, which means each and every value of x will be considered. ஒவ்வொரு வேல்யூவும் கன்சிடர் பண்ணுவீங்க. Whether it's zero-வோ நெகட்டிவோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது arithmetic mean தான். நெகட்டிவ் cannot be done for geometric mean பார்த்திருக்கோம். ரைட்? ஜீரோ எடுக்க முடியாது ஹார்மோனிக் மீனுக்கு. So arithmetic mean பொறுத்த வரைக்கும் whether zero or negative, whatever the value is, everything will be included in this denominator. And this n stands for total number of values. So x ஓட நேச்சரும் and md ஓட நேச்சர் பாத்தீங்கன்னா md பொறுத்த வரைக்கும் it will locate only the mid values. Okay, mid value மட்டும் தான் represent பண்ணுது. So probably if I arrange this data, this is the position I'm locating. What about these values? இதுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிற வேல்யூ எனக்கு தேவையில்ல. இது வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணோம் இல்லையா? இதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிற வேல்யூஸ் எதுவுமே தேவையில்ல. எந்த வேல்யூஸ் மட்டும் நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன்? மிடில் பொசிஷன்ல இருக்கிற அந்த சிங்கிள் எக்ஸ் வேல்யூ மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுவேன். So most of the time what happens is expand find பண்றதை விட MD ஈஸி ஆகுது. Median is becoming easier. ஏன்னா எனக்கு earlier values வேண்டாம், later values வேண்டாம், ஏன் மீடியனுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற வேல்யூஸ் கூட வேண்டாம், என்ன வேல்யூ தான் எனக்கு போதும். Okay, so probably in the 24 hours dayல mid of the day நீங்க டெம்பரேச்சர்க்காக பண்றீங்க. mid of the day எதை பார்ப்பீங்க? 10 o'clock வேண்டாம், 11 o'clock வேண்டாம், 12 noon sharp இல்ல?
அதே மாதிரி வந்து மிட் நைட்டுக்கு போனீங்கன்னா அந்த 24 hours டே ஷெட்யூல்ல வந்து ப்ராபப்ளி 12 AM. ஓகே, இல்லன்னா மேக்ஸிமம் இந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா 12 AM to 2 PM வரைக்கும் எடுத்துப்பாங்க மிட் நைட் ஹார்ஸ்ல. ஓகே, சோ இந்த மாதிரி கேசஸ்ல வந்து இதுக்கு பக்கத்துல வெரி க்ளோஸ் பை வேல்யூ இல்லனாலும் ஐ கேன் ஃபைண்ட் த மீடியன். இட்ஸ் a வெரி பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட். அண்ட் ஸ்டில் இன்னும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம மோட் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அதையும் சேர்த்து கம்பேர் பண்ணுவோம். மோட் பொறுத்த வரைக்கும் ஹையஸ்ட் ரெப்பிட்டேஷன் இருக்கிற வேல்யூ தான் மோட்னு சொல்லுவோம், விச் இஸ் ஹையஸ்ட் ரிப்பீட்டட். அது என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும். ஓகே, நெகட்டிவோ பாசிட்டிவோ தட் டசன்ட் மேட்டர்ஸ். என்ன வேல்யூ வந்து நிறைய வாட்டி ரிப்பீட் ஆயிருக்கும் அதை வந்து நம்ம மோட்னு சொல்ல போறோம். ஓகே, அங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் ரெப்பிட்டேஷன் இருக்கிற வேல்யூ மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். ஐ நீட் நாட் நோ அபவுட் த அதர் வேல்யூஸ். So what I'm trying to say here is open-end class intervals கொடுத்தாங்கன்னா open-end class intervals the first class interval may not be known completely. Probably நம்மளோட ப்ராப்ளம்ல 0.5 to 10.5, 10.5 to 20.5, at the last it goes to 80.5 to 90.5 and 90.5 to 100.5 நம்ம லேட்டஸ்டா பார்த்த ப்ராப்ளம். இங்க வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா this value may not be given. ஓகே, இங்க என்ன எடுத்துப்போம்னா less than 10.5 கொடுத்திருப்பாங்க. நம்ம 0.5 இருந்து லோவர் லிமிட் டிஃபைன் பண்ணிருப்போம். லைக் சேம் here greater than 90.5 கொடுத்திருப்பாங்க. It can be 120 also. Not known. Xல வந்து X bar பொறுத்த வரைக்கும் each and every value and each and every class interval will be considered. அதனால வந்து வேல்யூ வந்து கட்டாம கண்ணாபின்னு அஃபெக்ட் ஆகும். ஓகே, அது ஆக்சுவலா வந்து ஒரு பாசிட்டிவான எஃபெக்ட் தான். ஒவ்வொரு வேல்யூ நீங்க மாத்த அது சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும் எக்ஸ் பார்ல. பட் மீடியன் பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் மீடியன் கிளாஸ். இது 40.5 ஐ திங்க், ரைட்? சோ இங்கதான் வந்து மீடியன் கிளாஸ் லை ஆகும். இதுக்கு ஏர்லியரா இருக்குது, இதுக்கு பிறகு இருக்குது. ஓப்பன் அண்ட் கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் இருந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. மீடியன் ஃபைன் பண்ணலாம், மோட் ஃபைன் பண்ணலாம், கம்ஃபர்டபுளாவே ஃபைன் பண்ணலாம். Is it okay? That's a very big highlight between median and mode compared with X bar. So most of the cases பாத்தீங்கன்னா mode, median தான் கம்பேர் பண்ணும். Probably கம்பெனி லால எங்க லாக் போனீங்க, எங்க அப்ளை பண்றோம் தெரியும். அவங்க எக்ஸ்பார் தெரியும், நீங்க வந்து மார்க்ஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க, நீங்க எக்ஸ்பார் ஃபைன் பண்ணிருப்பீங்க. கம்பெனி லால டைரக்டர்ஸ் ரிப்போர்ட்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கம்பெனியும் டைரக்டர் சைட்ல ரிப்போர்ட் தரணும். ஒவ்வொரு ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங்லயும் அதை ஆட் பண்ணுவாங்க நோட்டீஸ்ல. ஆனுவல் ரிப்போர்ட்னு சொல்லுவாங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? ஒவ்வொரு கம்பெனியும் ஆனுவல் ரிப்போர்ட் தரும்போது ஜெனரேட் பண்ணும்போது டைரக்டர்ஸ் ரிப்போர்ட். டைரக்டர்ஸ் ரிப்போர்ட்ல ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸ்ல GF அந்த மாதிரி இருக்கும், லைனிங் நம்பரிங். ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸ்ல வந்து மீடியன் கிளாஸ் ஆர் மீடியன் ரெமுனரேஷன் தரணும். எங்க போய் யூஸ் ஆகுது பாருங்க. ஏன்னா நீங்க வந்து இங்க மீன் ரெமுனரேஷன் எல்லாம் பார்க்க முடியாது. ஏன்னா மீன் ரெமுனரேஷன்ல யாரோட சேலரி எடுக்கணும்? பியூனோட சேலரி எடுக்கணும், சிஇஓட சேலரி எடுக்கணும். பியூனோட சேலரி எங்க இருக்கு, சிஇஓட சேலரி எங்க இருக்கு? பியூனுக்கு எவ்வளவு சேலரி தராங்க? ஒரு 5000 ரூபாய் தராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. சிஇஓக்கு வந்து கார் எக்ஸ்பென்சஸ் சும்மா பக்கத்து தெருல இருந்து கூட்டிட்டு வந்ததுக்கு 5000 ரூபாய் கொடுத்துருப்பாங்க, கரெக்டா? சோ இந்த இடத்துல எக்ஸ்பார் வேலைக்கு ஆகாது. அப்போ மீடியன் ரெமுனரேஷன்ங்கிறது இந்த டாப் மோஸ்ட் இருக்காங்க இல்லையா, ப்ராபப்ளி ரீசெண்டா ஜாயின் பண்ண டைரக்டர்ஸ், டாப் 10 பொசிஷன்ஸ்ல இருக்கிறவங்க, டாப் மோஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க, அவங்க இதுல இருந்து மீடியன் ரெமுனரேஷன் ஃபைன் பண்ணுவாங்க. சோ இங்க வந்து எக்ஸ்பார்ங்கிற கான்செப்ட் டோட்டலி இல்லாஜிக்கல். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதே மாதிரியே மேம் மோட் யூஸ் பண்ணக்கூடாதா? மோட் ரொம்ப ரேர். யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, மோட் ரொம்ப ரேர். ஏன்னா மோட் வந்து டாப் அபிஷியல்ஸ் வரமாட்டாங்க. வாட் இஸ் மோட்? ஹையஸ்டா ரிப்பீட்டடா யாருக்கு வந்து ஹையஸ்டா ரிப்பீட்டட் சேலரி இருக்கும் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல? லைக் எல்லா லைக் கிரேட் 1 கிரேட் 2 கிளாசிஃபை பண்ணீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் கிரேட்ல இருக்கிறவங்க 10-15 எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே மாதிரி சேலரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் மோட் சூட்டபிள். அவங்களோட டீடைல்ஸ் எதுக்கு டைரக்டர்ஸ் ரிப்போர்ட்ல இருக்கு? புரியுதா? சோ அப்ப எக்ஸ்பா சூட்டபிளா, எம்டி சூட்டபிளா, எம் நாட் சூட்டபிளான ஃபர்தரா மேத்தமேட்டிக்கல் அனலைஸ் பண்ணும் போதுதான் எக்ஸ்பா சூட்டபிள். சம் சிச்சுவேஷன்ஸ் மீடியம் சூட்டபிளா இருக்கும், சம் சிச்சுவேஷன்ஸ் மோர் சூட்டபிளா இருக்கும். ஓகே, சோ மூணுத்துக்கு ஈக்குவல் வேல்யூஸ் இருக்கு. இன்னும் இந்த வேல்யூ எனக்கு பத்தாது, இந்த வேல்யூ வச்சு என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இதுக்கு பிறகு நம்ம பாத்திருக்கோம் இல்லையா 5 ஸ்டேஜஸ்ல அனலைஸ் அண்ட் இன்டர்பிரட் பண்ணதுக்கு இன்னும் எனக்கு ஸ்ட்ராங்கரா எவிடன்ஸ் வேணும், ஸ்ட்ராங்கரா வந்து டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் வேணும்னா எக்ஸ்பா தான் சூட்டபிள். ஏன்னா எல்லா வேல்யூஸும் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கும் எக்ஸ்பா. ஓகே, சோ அதனால மீடியன் ஆல்சோ பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். அண்ட் இன்னொரு கான்செப்ட் ப்ராப்பர்ட்டியில பாத்துருக்கோம்ல, summation of the deviations, absolute deviations taken from mean will be always minimum. So absolute values consider பண்ணும்போது mean தான் ரொம்ப சூட்டபிளா, not mean, sorry, median. Absolute values median. So median value எடுக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப சூட்டபிளா இருக்கும். It will be always minimum. So அந்த ஒரு ஆங்கிள்லயும் வந்து it will be more suitable.
இதுவும் எக்ஸாம், இது ஆக்சுவலா எக்ஸாம்ல நான் டிஸ்கஷனுக்காக கொண்டு வந்தேன். இது அடிக்கடி எக்ஸாம்ல ரிப்பீட் ஆன கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ மீடியன் கம்ப்ளீட்லி டன். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து நம்ம மோட்